Hello guys, welcome back to my channel. English Workbook Fragrance Class 6 Lesson-1 Start করছি. Let's read. Once upon a time there lived a shepherd in a village. বলছে কোনো এক সময় এক রাখাল একটা গ্রামে থাকতো. Every afternoon he took his herd of sheep of the meadow at the outskirts of the village. প্রত্যেকদিন বিকালবেলা সে তার পাল নিয়ে মানে শিপ সে কি পুষতো শিপ ভেড়ার পাল নিয়ে সে গ্রামের বাইরে তৃণভূমিতে যেত. হিজ হর্স অ্যান্ড পেট ডগ অ্যাকম্পানিড হিম. তার ঘোড়া এবং একটি পোষা কুকুর তার সঙ্গ দিত. দ্য ডগ ইউজ টু ওয়াচ দ্য শিপ. কুকুরটি তার ভেড়াগুলির দেখাশোনা করতো, লক্ষ্য রাখতো ভেড়াগুলির ওপর. মিনওয়াইল দ্য শেপার্ড রোড হিজ হর্স টু দ্য নিয়ার বাই ফরেস্ট টু কালেক্ট উড. সেই সময় রাখালটা কি করতো, তার ঘোড়াটাকে নিয়ে কাছাকাছি জঙ্গলে উড কালেক্ট করতে যেত, কাঠ. One day it took so long for him in the forest that his dog led the herd home alone. একদিন সে জঙ্গল থেকে ফিরতে খুব দেরি করছিল বলে তার কুকুরটা সেই ভেড়াগুলিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, একাই সে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল. It was too late. এটা মানে খুব অনেক দেরি হয়ে গেছিল. When the shepherd returned, he saw nothing but a wolf. যখন সে ফিরে এলো রাখালটা, সে কিছুই দেখতে পেল না, একটা উল্ফ দেখতে পেল, নেকড়ে বাঘ. He mistook the wolf as his dog. সে ভুল বুঝেছিল, উল্ফটাকে ভেবেছিল তার ডগ. He tried to tie. সে তাকে বাঁধতে চেয়েছিল with a rope as a punishment for losing the herd. পানিশমেন্ট হিসেবে সে উল্ফটাকেই বাঁধতে চাইছিল দড়ি দিয়ে, যে তুমি পালগুলোকে কি করে হারালে, ভেড়ার পালগুলোকে. দ্য উল্ফ অ্যাটাকড অ্যান্ড চেজড হিম টু দ্য ব্যাঙ্ক অফ আ রিভার. উল্ফটা তাকে আক্রমণ করেছিল এবং তাড়া করেছিল নদীর পাড়ে. হি স নো হোপ এক্সপেক্ট দ্য হর্স হু ফলোড হিজ মাস্টার. সে আর কোনো পথ দেখতে পায়নি. শেষ পর্যন্ত সে তার হর্সটাকেই মানে ঘোড়াটাকেই দেখতে পাচ্ছিল, যে তার প্রভুর সব কথা শোনে. হি ইনস্ট্যান্টলি পুশড হিমসেলফ অনটু দ্য হর্স অ্যান্ড আনটাইড দ্য বান্ডেল অফ উড. সে তাড়াতাড়ি করে তৎক্ষণাৎ নিজেকে ঘোড়ার ওপর উঠে সেই কাঠগুলো যেগুলো বাঁধা ছিল সেগুলোর বাঁধন খুলল. দ্য উল্ফ অলসো জাম্পড ওয়াইডলি. উল্ফটাও তার ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা করলো. ইট ফেল অন দ্য উড অ্যান্ড স্লিপড ইনটু দ্য রিভার. সেই কাঠের ওপর সে পড়ে গেল এবং স্লিপ করে নদীতে পড়ে গেল. দেন দ্য শেপার্ড সেফলি কেম ব্যাক হোম. এইভাবেই রাখালটা সেফলি সুরক্ষিতভাবে বাড়িতে ফিরে এলো. এবার বলেছে এই প্যাসেজটা পড়েই এইগুলো করতে হবে. এবার দেখো কি বলেছে. রাইট ইন দ্য বক্সেস টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস. ট্রু ফলস করতে বলেছে. দ্য শেপার্ড লিভড ইন আ ফরেস্ট. ফলস. ফরেস্টে থাকতো না, সে তো ভিলেজে থাকতো. লিভড ইন আ ভিলেজ. হি ওয়েন্ট টু আ মিডো এভরি আফটারনুন. প্রত্যেকদিন বিকালে সে যেত তৃণভূমিতে. ইয়েস, তাহলে ট্রু. হি হ্যাড আ হার্ড অফ শিপ, আ হর্স অ্যান্ড আ পেট উলফ. নো, আ পেট ডগ. ডগ ছিল তার কাছে, উলফ ছিল না. হি ওয়েন্ট টু দ্য ফরেস্ট টু কালেক্ট উড. ট্রু. ফরেস্টে যেত উড কালেক্ট করতে. হি ইউজ টু কাম হোম বিফোর ইভিনিং এভরিডে. ইয়েস, ট্রু. সে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে আসতো, সন্ধ্যা হওয়ার আগে বাড়ি ফিরে আসতো. হিজ ডগ ফলোড হিম টু দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভার. তার ডগ তাকে রিভার পর্যন্ত ফলো করেছিল. নো, ফলস. এবার অ্যাক্টিভিটি 2, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য প্যাসেজ থেকে ওয়ার্ড নিয়ে এখানে ফিল করতে বলেছে. এখানে কিছু ওয়ার্ডস দিয়ে দিয়েছে, এখান থেকে হেল্প নিতে পারো. দ্য ডগ ইউজ টু ওয়াচ দ্য হার্ড.
কুকুরটি দেখাশোনা করতো ভেড়ার পালগুলোর। দ্য শেপার্ড ওয়াজ অ্যাটাকড বাই আ উলফ। দ্য উলফ ফেল আপন দ্য উড অ্যান্ড স্লিপড ইনটু দ্য রিভার। The forest was near the river. He tried to tie the wolf with a rope. এবার activity 3. Write who did the following. Took the herd to the meadow. Herd তৃণভূমিতে নিয়ে যেত কে? The shepherd. Led the herd to the village. ভিলেজগুলোকে ভেড়ার পালগুলোকে গ্রামে ফিরিয়ে আনতো the dog. Chased the shepherd. রাখালকে তাড়া করেছিল কে? দ্য উলফ। ফলোড হিজ মাস্টার। প্রভু সব কথা শুনতো কে? দ্য হর্স। রিটার্ন হোম সেফলি। বাড়ি ফিরে আসে সেফলি দ্য শেপার্ড। এবার নেক্সট অ্যাক্টিভিটি 4. লেটস আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন আনসার. হু লিভড ইন আ ভিলেজ? দ্য শেপার্ড লিভড ইন আ ভিলেজ. What did the shepherd collect from his forest? The shepherd collected wood from the forest. Whom did he mistake as his dog? He mistook the wolf as his dog. Activity 5. এখানে এই প্যারাগ্রাফটা পড়ে নেবে, তারপর বলেছে you have read a few sentences about the sheep. sheep সম্বন্ধে কিছু সেন্টেন্স তুমি পড়েছো. Now try to write 5 sentences about the cow. cow সম্বন্ধে লিখতে বলেছে. A cow is a domestic animal. A baby cow is called a calf. Cow has 2 horns. It gives us milk. It eats hay and green grass. 5 sentence বলেছে. এবার নেক্সট কি আছে? Activity 6. Let's match the words with the pictures. ওয়ার্ডসগুলোর সাথে পিকচারগুলো ম্যাচ করতে হবে. কমান্ডার ইন চিফ, এই যে নাম্বার 1 কমান্ডার ইন চিফ, এইটা নাম্বার F. ড্র্যাগড, এই যে নাম্বার 2 ড্র্যাগড. হার্ডলড, সরি হার্ডলড, এই যে নাম্বার 3 হার্ডলড. নাম্বার 4 চিউড, এই যে চেবানো. নাম্বার 5 স্ট্যালন, এই যে ঘোড়া, পরিণত ঘোড়াকে বলে স্ট্যালন. হাং, এই যে ঝুলছে হাং. নাম্বার 6 অ্যাওয়ার্ডেড, পুরস্কৃত করা. নাম্বার 7 এই যে অ্যাওয়ার্ডেড. এবার নাম্বার 7 অ্যাক্টিভিটি 7. Fill in the blanks with words from the help box. এই help box থেকে words নিয়ে এখানে বসাতে হবে ব্ল্যাঙ্কে. The movie I watched was dreadful. May God help the poor in their hard time. The goat chewed the cloth badly. Milk is leaking from the cracked bottle. Lion has helpful brown mane. এবার activity 8. Arrange the jumbled up letters to make meaningful words. এখানে jumble word দিয়েছে, এগুলোকে এটা হবে গ্যালপ. নাম্বার 2 লেজেন্ড. নাম্বার 3 ব্রেভারি. নাম্বার 4 হার্ডল. নাম্বার 5 ডেসপেয়ার. নাম্বার 6 রেনবো. এবার অ্যাক্টিভিটি 9 কি বলেছে? মেক দ্য সেন্টেন্স উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড. মেক সেন্টেন্স করতে বলেছে বর্ডার দিয়ে. ডোন্ট ক্রস দ্য বর্ডার লাইন. লেজেন্ড, মারাদোনা ইজ আ ফুটবল লেজেন্ড. ডিসকভার্ড, কলম্বাস ডিসকভার্ড আমেরিকা. ব্রেভারি, দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স আর নোটেড ফর দেয়ার ব্রেভারি. Read the words given below and fill the list. I can count them. Countable or uncountable? গোনা যায় আর গোনা যায় না. মিল্ক গোনা যায় না. অ্যাপেল গোনা যায়. বুক গোনা যায়. রাইস গোনা যায় না. ডিশ গোনা যায়. গোল্ড গোনা যায় না. স্যান্ড গোনা যায় না. এগ গোনা যায়. এবার নেক্সট কি আছে? অ্যাক্টিভিটি 10.
Read each of the sentences and write in the blank space if the underlined word is a countable noun or an uncountable noun. কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল আবার লিখতে বলেছে, গোনা যায় না গোনা যায় না, বাটার গোনা যায় না আনকাউন্টেবল, দ্য ডগ ডগ কাউন্টেবল, অয়েল আনকাউন্টেবল, প্লেয়ার কাউন্টেবল, বানানা আনকাউন্টেবল। বানানা কাউন্টেবল হবে এখানে, সরি। নাইফ কাউন্টেবল, রাইস আনকাউন্টেবল, হেয়ার আনকাউন্টেবল। বলেছে আন্ডারলাইন দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট ইন্ডিকেট গ্রুপ, একটা গ্রুপ বোঝাচ্ছে এরকম ওয়ার্ডসগুলোকে আন্ডারলাইন করতে, যেমন দ্য জুরি ফাউন্ড দ্য প্রিজনার গিল্টি, জুরি। She plucked a bunch of flowers, bunch. A team of players is playing, team. A pair of shoes is missing, pair. The police dispersed the crowd. এবার বলেছে অ্যাক্টিভিটি 11, fill in the blanks with appropriate collective nouns. এখানে হেল্প বক্স দিয়ে দিয়েছে, এখান থেকে এটা ফিল করতে হবে। কি বলেছে গ্রেপস, গ্রেপস তাহলে হবে এখানে আ বাঞ্চ অফ গ্রেপস, বার্ডস তাহলে হবে ফ্লক, আ ফ্লক অফ বার্ডস, স্টুডেন্টস তাহলে হবে আ ব্যাচ অফ স্টুডেন্টস, কাউজ তাহলে হবে আ প্যাক অফ কাউজ, উলভস তাহলে আ হার্ড অফ উলভস, পুলিশম্যান তাহলে হবে আ গ্রুপ অফ পুলিশম্যান। এই যে এখানে হেল্প বক্স থেকে নিয়ে এটা করতে হবে। এবার কি বলেছে নেক্সট, fill in the blanks with abstract nouns given in the blank box. One is done for you. The soldier is very brave. Brave টা হবে এখানে bravery. এই যে he was awarded for his bravery. কোয়ালিটি এখানে বলে দিয়েছে, এইগুলোর থেকেই করতে হবে। Everyone wants to live freely. তাহলে he must fight for his, এখানে বলে দিয়েছে স্টেট, তাহলে freedom. Children play in the ground. Their childhood is joyful. Sugar is sweet. One may not like its sweetness. The clowns amaze us. We enjoy such amazement. The teacher is very friendly. His friendliness has made him popular among the students. এই যে এখানে দিয়ে দিয়েছে, এটা থেকেই হেল্প বক্স থেকে এখানে বসাতে হবে। Activity 12, underline the abstract nouns in each of following sentence. Abstract noun গুলোকে underline করতে হবে। Suresh was ashamed of his carelessness. The death of the poet is sad death. Cruelty is a wise cruelty. The train has lost its movement. Nobody wants to live in poverty. Noise causes disturbance. Activity 13, abstract noun, write the abstract noun forms of the underlined one. এই ওয়ার্ডগুলোর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনে রূপান্তরিত করতে হবে। দ্য ম্যান ইজ honesty. তুলি is my friend, friendship. The room is darkness. Pew is an adulthood. Do not confuse us, confusion. The color is brightness. Activity 14, choose from the help box the suitable root words for the abstract nouns and put them in appropriate columns. এখানে হেল্প বক্স থেকে ওয়ার্ডসগুলো চুজ করে এখানে বসাতে হবে। নলেজ, হিরোইজম, ট্রুথ, লাইফ, কোল্ডনেস, ক্যাপ্টেন্সি। এখানে বলেছে লিভ, তাহলে এখানে হবে লাইফ। এই যে তারপরে বলেছে ক্যাপ্টেন, তাহলে ক্যাপ্টেনটা কোথায় হবে, ক্যাপ্টেন্সিতে। কোল্ড হবে কোল্ডনেসে। নোটা হবে নলেজে। ট্রুটা হবে ট্রুথে। হিরোটা হবে হিরোইজমে। আর ব্রাইটটা
এখানে বলেছে অ্যাক্টিভিটি 15, এটাকে পড়তে বলেছে। নাও মেক আ ফ্যামিলি ট্রি অন দ্য বেসিস অফ দ্য অ্যাবভ প্যাসেজ। ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করতে বলেছে। এখানে বলে দিয়েছে হারান মাঝি ইজ আ পটার, হিজ ফাদার ইজ স্বপন মাঝি, হি ওয়াজ আ ফার্মার, হি ইজ অ্যান ওল্ড ম্যান নাও, হিজ মাদার ইজ লক্ষ্মী মাঝি, শি ইজ আ হাউস ওয়াইফ, Haran's wife Jhumki is a midday meal worker in a free primary school of their village. Haran has 2 daughters. Mishti and Chumki. Mishti reads in class 2 and Chumki in class 6. এবারে বলেছে ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করতে। এই যে স্বপন মাঝি গ্র্যান্ডফাদার প্রফেশন ফার্মার, হারান মাঝি সন, তারপর হচ্ছে লক্ষ্মী মাঝি গ্র্যান্ডমাদার প্রফেশন হচ্ছে হাউসওয়াইফ, ঝুমকি মাঝি ডটার ইন ল প্রফেশন মিড ডে মিল ওয়ার্কার, তারপর হচ্ছে মিষ্টি মাঝি ডটার আর দুটো মিষ্টি আর চুমকি তারা প্রফেশন স্টুডেন্ট। অ্যাক্টিভিটি 16, রাইট 6 সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি। তোমার ফ্যামিলি সম্বন্ধে 6টা সেন্টেন্স লিখতে বলেছে। এখানে আমি কি লিখেছি দেখো। নাম্বার 1, 6টা সেন্টেন্স। নাম্বার 1, আই এম জাহ্নবী পাটেল। Number 2, my father Amit Patel is a businessman. Number 3, my mother Bhavika Patel is a housewife. Number 4, I have a younger brother named Krishna Patel. Number 5, my grandfather Arun Patel is an old man. Number 6, my grandmother is Swati Patel. Number 16 কি বলেছে, imagine a rainy evening with thunderstorm. Write a few sentences about the state of the animals in your locality on such an evening. Also write what you did to help them. বলছে একটা বৃষ্টির সন্ধ্যাবেলায় মানে থান্ডারস্টর্ম যখন হয় সেই সময় তোমার আশেপাশে লোকালিটির অ্যানিমালসদের কি হয়, মানে তাদের অবস্থাটা কি হয় সেই সম্বন্ধে তুমি কিছু লেখো, আর তুমি কিভাবে তাদের সাহায্য করতে পারো সেটা লিখতে বলেছে। এখানে কিছু হিন্ট দেওয়া আছে, সেই নিয়ে তোমাকে এখানে লিখতে হবে। কীভাবে লিখবে দেখো। Natural calamities like thunderstorm pose a great threat to helpless animals. They all are afraid of lightning and thunder. They do feel helpless as they have no proper shelter to save themselves. That eventful day, the cats took shelter around houses of my locality. I saw 2 of the street dogs huddled under the shade. Though birds were perching on trees, even the squirrels hide inside the hollow of tree. I gave them milk to drink. Also, I offered foods to birds and squirrels. That's it. Okay guys, thanks for watching. Please subscribe to my channel for more videos. এবার নেক্সট হচ্ছে সেলফ চেক, মানে হচ্ছে নিজ নিরীক্ষণ। Once upon a time there was a king named Robert Bruce. একদা কোনো এক সময় রবার্ট ব্রুস নামে এক রাজা ছিলেন। One day his kingdom was threatened by some fierce enemy. একদিন তার রাজত্বে ভয়ঙ্কর শত্রুদের থেকে হুমকি এলো। Such news mystified the king and he immediately entrusted his commander-in-chief with the duty to defend the borders. এই সংবাদে রাজা হতচকিত হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ প্রধান সেনাপতিকে তলব করে সীমান্ত সুরক্ষিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। During the battle, his army was badly injured by the dreadful enemy soldiers and started leaving the battlefield. যুদ্ধে তার সৈন্যরা ভয়ঙ্কর শত্রু সেনাদের দ্বারা সাংঘাতিকভাবে আহত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। Hearing this, he grabbed the sword and rode his stallion to the battlefield. এই খবর শুনে তিনি তার তরবারিটা ওঠান এবং পুরুষ ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা দেন। He fought single-handedly for 6 times, but each and every time he was defeated. তিনি একা হাতেই 6 বার লড়াই করেন এবং প্রতিবারই পরাজিত হন। In utter despair, he huddled inside the cave to escape from the burden of such defeat. সম্পূর্ণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি কাছাকাছি একটা গুহায় আশ্রয় নেন। One evening, he found a spider trying to make his web on the slippery walls of the cave. তিনি সব আশা হারাতে শুরু করেন এবং পরাজয়ের বোঝা থেকে পালাতে গুহায় যান।
একটি গুহায় চলে যান। একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি দেখলেন একটি মাকড়সা গুহার পিছল দেওয়ালের ওপর জাল বুনতে চেষ্টা করছে। যতবারই সে দেওয়াল বেয়ে উঠতে যাচ্ছে সে পড়ে যাচ্ছে। The king was astonished to see how desperate the spider was to meet its target. রাজা তার স্ত্রীর লক্ষ্য দেখে বেপরোয়া মাকড়সাটার প্রতি ভীষণ আশ্চর্য বোধ করলেন। The next morning when he got up glumly, he found a sturdy web hanging from the rock walls. পরদিন সকালে বিষণ্ণ মনে উঠে তিনি দেখলেন দেওয়াল থেকে একটা শক্তপোক্ত জাল ঝুলছে। He learned his lesson and decided never to give up on hard times. তিনি শিক্ষা পেলেন এবং স্থির করলেন কঠিন সময়ে কখনো হাল ছেড়ে দেবেন না। He came back to his army. They were all relieved to see their king back. তিনি তার সৈন্যদের কাছে ফিরে এলেন, তারা রাজাকে ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হলো। They all fought back for the 7th time with renewed spirit and captured all enemies. তারা নতুন উদ্যমে 7 বার লড়াই করলো এবং সমস্ত শত্রুদের বন্দী করলো। He came back to the royal court and awarded his soldiers in a public ceremony for their bravery. তিনি তার রাজদরবারে ফিরে এলেন এবং জনসমাগম অনুষ্ঠান করে তার সৈন্যদের সাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত করলেন। He brought back peace to his kingdom and is still remembered as a legend. তিনি রাজত্বে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন এবং এখনও তাকে কিংবদন্তি বলে স্মরণ করা হয়। এবার অ্যাক্টিভিটি 18 কি বলেছে? Write T for true or F for false statements in the given boxes. Cute sentences or parts of sentences are supporting statement for each of your answer. True false লিখতে হবে, supporting statement দিতে হবে। Robert Bruce was a soldier. False. Robert Bruce was a king. He rode his talent to the battlefield. True. Rode his talent to the battlefield. The enemy soldiers were dreadful. True. His army was badly injured by the dreadful enemy. Robert Bruce took shelter in a forest. False. He took shelter in a nearby cave. The spider was desperate to make its web. True. The spider was desperate to make its web. He awarded the soldiers in the royal court. True. He came back to the royal court and awarded his soldiers. Activity 19 কি বলেছে? Arrange the sentences in proper order but put serial numbers in the given boxes. এই বক্সগুলোতে নাম্বারিং করতে হবে। সেন্টেন্সগুলোকে প্রপার অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করতে বলেছে। Number 1, his kingdom was threatened by enemies. Number 2, he fought single-handedly. Number 3, he took shelter in a cave. Number 4, he got inspiration from a spider. Number 5, he did not give up and won the battle. Number 6, he has become a legend. Number 20, activity 20, complete the following table with information from the text. টেক্সট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে এটা ফিল করতে বলেছে, কমপ্লিট করতে বলেছে। Robert Bruce took shelter in a cave because he was defeated. He learned from the spider never to give up. He decided not to give up on hard times. Soldiers started leaving the battlefield because they were badly injured by the enemy soldiers. A public ceremony was organized to award the soldiers for their bravery. Activity 21, answer the following question. How many times was Robert Bruce defeated in the battle? 6 times. Who inspired Robert Bruce for the 7th time? A stubborn spider. What lesson did Robert Bruce learn? Not to give up on hard times. Activity 22, fill in the blanks with appropriate words from the help box. Help box থেকে appropriate word নিয়ে fill করতে হবে। Millie dragged the heavy box across the floor. Ravi was astonished by her performance. You must use a sturdy rope to pull the bag.
Soldiers defend our borders from enemies. The swimmer was desperate to cross the English Channel. Netaji Subhash Bose is a legend. The king awarded him at the royal court. There was a dreadful terrorist attack in Mumbai. Number 23. Underline the nouns and write in the specific columns. Proper noun, common noun, material noun, collective noun, abstract noun. এখানে সেন্টেন্সগুলো পড়ে সব বসাতে হবে. Always speak the truth. Truth হচ্ছে abstract noun. জগবন্ধু came back home in utter despair. জগবন্ধু হচ্ছে proper noun. Bruce fought for his motherland. Bruce হচ্ছে proper noun. Motherland হচ্ছে common noun. The boy likes to drink milk. Boy হচ্ছে common noun, milk হচ্ছে common noun. The army was defeated at Waterloo. Waterloo হচ্ছে proper noun. Activity 24. Choose suitable collective nouns from the help box and fill in the following blanks. help box থেকে নিয়ে বসাতে হবে blank. Bench, troop, fleet, shoal, crew, crowd. A fleet of ships. Ships দিয়েছে তাহলে fleet of ships. Judges. A bench of judges. A crowd of people. A crew of sailors. A troop of soldiers. A shoal of fish. Activity 25. Abstract nouns. Write abstract noun of the following words. A word declared. Abstract noun লিখতে হবে child, childhood, laugh, laughing, beautiful, beauty, grow, growth, king, kingdom, happy, happiness. Activity 26. Write a paragraph in out 6 sentences on your experience of a Sunday afternoon. Sunday afternoon সম্বন্ধে 6টা সেন্টেন্স লিখতে হবে. I keep myself stick to bed for a late lunch. Number 2. But on that eventful Sunday I was awaiting with bated breath. Number 3. For it was the day of derby match between East Bengal and Mohun Bagan. Number 4. I choose my mobile rather than TV to watch the match. Number 5. A whole of 90 minutes I could not steal a wink of the mobile screen. Number 6. At last East Bengal won and my phone's battery lowered in only 10% charge. Guys, that's it. Ever next হবে lesson 2. Okay guys, thanks for watching. Please subscribe to my channel for more videos.